Итак, всем привет, ребята, с вами типичный ньюфак, и сегодня у нас стрим, наконец-то, по геншину. Давненько уже не стримил, прошло, сколько там, даже интересно, с момента последнего стрима времени. Прошло, ребята, уже 10 дней. 10 дней не было стримов, и, конечно, я уже очень соскучился по сюжету, хоть я и играл периодически в геншин, но не проходил сюжет. И, как вы помните, на прошлом стриме нам не выпала Аяка. Да, Аяки нет, но нам выпала вот эта вот красавица Кацин. И, собственно, мы занимаемся прокачкой именно ее, собираем артефакты для нее, качаем оружие. Собственно, стараемся уровень ей поднять. Ну и, конечно же, выполнять различные задания, которые здесь у нас есть в мире. Ну что, предлагаю тогда проходить именно сюжет. Ежедневки я сегодня уже выполнил основные. Теперь можно именно на сюжете сконцентрироваться. Ну, кэцин у меня сейчас 56 уровня. Остальные тут тоже. Либо 50, либо почти 50. Давайте Беннета немножко поднимем. Вот сколько хватит. Так, вот его прокачаем. И вот так вот, все. Отлично, Беннет 50-го у нас есть. Оружие, что ему тут можно улучшить? Ну, давайте вот так вот. Вон как. Ну ладно, нормально. Так вот пусть будет. Так, а кэцин у меня, кэцин 50-го оружия. Тут все нормально. Так, ну что, ребят, давайте тогда посмотрим, какие у нас здесь есть задания. Что мы сегодня будем делать, чем мы займемся. Напишите, пожалуйста, в чат, кто сейчас присутствует на стриме. Смотрю, 4 человека есть. Это очень хорошо, начало бодрое. Надеюсь, сегодня будет много зрителей, хотя стрим, скорее всего, будет небольшой по времени. Значит, есть вот эти два задания у нас есть, собственно, задание легенд. Ну, давайте тогда начнем с мечника, который любит читать. Собственно, здесь у нас опыт есть, опыт героя. Давайте попробуем. Кстати говоря, мы здесь встретимся с Синцу, да. С имбой геншина. Погнали! С этого задания начнем, а там посмотрим, сколько еще успеем выполнить. Да, интересно, конечно, получается. Заставка стрима у меня Барбара, а осваиваем мы сегодня Кацин. Ну ладно. Так, здесь, кстати, анимукул где-то есть. Да, правда. Сейчас попробуем его забрать. А где он у нас? Ага, геокул, да. Да, говорю, анимукул. Вот так вот сейчас попробуем. Ой, куда полетели? Ну здесь сундук есть, окей, давайте возьмем сундук. Ладно, не хочу я сейчас туда забираться. Я думал, это немножко попроще будет. Давайте тогда сейчас конкретно на задание пойдем с вами. Посмотрим, что нас будет ждать. Вообще, кэцин своей ешкой, конечно, хороша для вот собирания различных анимокулов, геокулов. Ешка в этом должна хорошо ей помогать. Но я, честно говоря, пока еще не до конца научился ей пользоваться. И привыкнуть к ней довольно-таки тяжело именно выбрать направление вот этой ешки. И чтобы можно было долететь. Так, а без тамина, оказывается, кэцин даже не поднимается на лестницу. Окей. Так, и что, далеко еще? Вот сюда. Ну, привет. The heavens are smiting me. Smiting me to... And what do you want? Вот и Цинцу, кстати. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the leaf. Don't get... After the chasm was sealed off, the family mining business to pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection.
Every last book. Наверное, Do you have any грустишь. idea? Wrong. That was my... It's useless ranting and raving. Unless you have other business here. Please tell me that you didn't pawn Volume 6. Legend of the Shattered Halberd. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. But over time, it was the work that came to define barely any copies of the first... The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. Yes, that's right. How did I forget? The... You mean you still have... Yes. О, It is my отлично. one- Hey, Chang, А это еще you've кто? got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I'm sure you don't need me to remind you Хамбал that какой-то. if you mess... Oh, but you know I can't afford to give a 70%... That's your business. The question is... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either... Just who do you think... My liege, I am but one who comes to the aid... Ой, мужик, слушай, ты бы не смеялся, а? Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Ну да, смейся, пока есть возможность. Сейчас Oh, Синсу there тебе was me покажет. thinking the last granddad's... Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me... Get a load of this guy. And you, Chang, you're selling that... Oh, how the... So, just to come back to what we were talking about earlier, Oh, what does it matter now? 3 long years О, I have waited for так this просто. day. Words cannot express my gratitude. All right, give it a rest. Just bring it... Hey, where are you going? We've still got a job to do. Так, Синсу, ты куда пошел? Найдите одолжившего книгу Синсу. А как он успел так быстро оказаться в 120 метрах от нас? Он туда телепортировался? Что читаем? So, you like reading? Oh, amazing! Hello? No wonder this book is so highly sought out. Ну, вообще, да. Первая How скорее. can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. Ай, ну мы тут всем помогаем. Что еще остается? И ему поможем, значит. Don't forget me. I'm in too. О, Синсу красавчик. Oh, so now you can... The reason I borrowed this book is that it would be a real... And I meant every word I said to... I will be custodian of this book. And I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. Give me a second to reflect. You're still here? What is this, a Ты game чё to you? туда You think приперся, no а? one's really... I gotta hand it to Ты the вы dude. гляньте, что он сделал. You Вот же lacking numbers гнида. and Oh, I'm sorry. There's a saying that goes, the insect that shakes the oak... Quit quoting... Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader. Especially... It's cute that you... But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua Сейчас мы buddies. покажем I твоим may be young, фатуям. my liege. Oh, great... Махач. О, можно за Синсу поиграть? Охренеть. Incoming! Hey! Dodge this! Going in! With sword comes shadow. Don't blink! Офигеть, Синсу, у него урон такой хороший. Speed of light! Freeze! This will be frozen. Да чё? To the tape! Так, я хочу на юшку Синсу посмотреть. Don't blink! Что она вообще делает? I thought that was Я just так и a не regular понял, ну pendant ладно. you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch Я your вот сейчас бы его прикончить и Would все. it be too much to hope Дело they've с learned концом. their lesson? Yes. Though I long to restore Guhua to its... They've gone for now, but they'll... I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness.
There is a just and it's not like the Fatui to pick sides in a business dispute. But there must be a deeper. He mentioned Gentry Mautai. I know this name. That idea works. Me? I have other things to look in. You really have stuff to do? Wow. So that's how that turned out. Ugh, this guy is so annoying. Paimon just wants to slap him right in his Отомстить никогда не поздно. Fine. But as per from now on, Книжный he shall червь. be known as... Ой, Пайман. Какая же ты озорная, You go конечно. first. No need to wait for me. One more page and I'll go and stretch my legs. Так, соберите информацию о резиденции Мао Цайгуна. Ага. Так, нам сюда. Да блин, я хотел просто книгу взять. Вот так вот. Так, стоп, а куда нам? А, блин, нам надо конкретно было выше, да? Так, давай сейчас сделаем... А, стоп. Не прекратить отслеживание. Я просто думал, что там будет именно конкретно указан маршрут. А, вот он есть. Все, отлично. А, что, сюда что ли? Обязательно выходить надо туда, да? Наверное, блин, надо было с этой точки, господи, я тупанул. Зачем вот это вот тут отбегать так много? Было все намного проще сделать. Крепкий, вот ты где, Питер. Who goes there? How strange. You're not on the guest. The master's dealing with some А, urgent это другой. business today. Ладно, окей. All prior Вы все appointments похожи have been просто. canceled. Urgent business? The master's been... So, I'm sorry. The master is stressed that we must not disclose that... no. I mean, yes. Yes, you are. I meant no. I'm sorry. I'm sorry. Master's currently in business negotiations вот at так вот Shinyu всегда. Ikea. I beg for your mercy, please. well, my master has much more. Luckily for you, Thank you. Thank you. nice work. Paimon never knew you were such a tough negotiator. Это был блеф. Is that so? Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. Ну, скорее всего. In that case, seems business is booming at the Shinyu kiosk. Так, идите к шатру No one should notice if we blend Сюэ in there. и послушайте But разговор either Мао way, Цайгуна. if you Окей. wanna know what kind of shady А, ну это прям business здесь that рядом. Так. Вон он где у нас. Так, нам нужно послушать разговор, поэтому будем предельно аккуратными, да? Так это, как на носочках. А, кстати, а звуку одинаковый у всех, ладно. I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will... We just ran into a minor procurement problem, is all.
But it's nothing for you to worry about. If That would be most ideal. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not complete, you may suddenly find our... I understand. I am in debt. We shall see when the... Darn that. So, Mr. Gentry, who knows if Gulag Ну вот is почему made он и any не хотел progress? говорить, где он Should we go tell находится. him? Все тут понятно. Bang. And with that, the fate of the Guhua Brotherhood was... Так, теперь идем назад к Хинцу. Где он у нас? Вот отсюда попробуем. Вот с этой точки лучше всего на Лиюэ, так сказать, лететь. Можно, по сути, куда угодно долететь вообще спокойно. Не приходится ничего бегать, я уже забыл просто про это. Очень удобно. Так, такое ощущение, немножко FPS просел, ну ладно. You said you had other things to look when actually all you meant was you wanted somewhere. I see. I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying? The course of action we must take is now clear. To start with, please delete my liege. For reasons that I cannot there is no need for you to read the contents of the... Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make Ужасный heads or tails почерк. of it. Понимаю, понимаю. Hence why I said the Feiyun Commerce Guild... Well, why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds. Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems that having such big backing would be great and all, but No need to worry about that. From what I know, once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to act. Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. Also, I do not wish for anyone why not? You're only doing... to silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it Он so you просто can carry хотел on reading почитать it? Thank you книгу. in advance for delivering this letter to the И Feiyun Синсу прям Commerce вообще Guild. классный. Someone... Hey, stop ignoring Paimon! Ну, правда, Паймон, конечно, немножко недовольна, ну ладно. Так, ну все, задание... А, нет, еще задание не выполнили. Это только как первую часть. Что у нас дальше будет по награде? А, катсцена. Children, come. Oh, what is it, Oh, no, no. In fact, my old friend... a gift for Paimon? Ого. Oh, child, you are so very... When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, that simply... Fortunately, I have... Oh, did my friends never mention? I will not go into too much detail. The teapot that you entered previously was a little trinket created using that Ну, это, наверное, не связано, ability. да, с этим заданием? Это просто здесь активировалось другое. So, in the... Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from the... but that's enough nostalgia for now. The gift that I have Какого prepared... материала? Right! Findings... Oh, settle down now, children. There's no need for you to go running hither and thither. Так, кто же What's это? more, I doubt that you would know how to find... Well, for starters, I require some shimmer soil from the... You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies. But almost no one has been able to find shimmer soil in this manner since even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be... In any case, smaragdus jadeite is an adepti treasure,
and the adeptal power within is not Не каждый something человек, that так мы и не люди. Goodness knows if that child was Ну, succeed Пайма in с этого finding мира, these вообще не items. с другого мира. Малышка. Прикольно. Since you're an adeptus, Granny, the person you... Может, это Пайма yes. имеется в виду? She counts? How come there are so many adepti in Liyue Harbor? We seem to bump it... Oh, maybe so. Who Ну, can вообще, да, say? согласен. A Тут fair few of my old friends are rather реально fond много of адептов. mundane. I'm back, Granny. О, малышка? Oh, I don't believe we've met. Ah, allow me to do О, the Ян Фэй! This child here is Привет. Yanfei. I believe you already heard of the... Of course, who hasn't? Much has been written about you in the... You became one of Liyue's most wanted after А the мы уже Millelith знакомы. marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, a shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of Allow me to introduce myself once more. I'm Yanfei, a legal advisor. Got a legal problem? юрист. You can come right to me. Все бы юристы были Oh, такими. yes. Here's my business card. You'll find it has my contact details, and if you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention. All right, Yanfei, all right. А еще она любит Let's много get to the поговорить. business at hand. I do not think these two... You'll have to excuse Yanfei. О, She's тебе always она been может говорить like this. бесконечно, да. Ever the- Paimon was gonna ask this... An adeptus? I guess. Kinda. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long while. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on an... Well, that's a bit casual for an adeptus. Aren't you guys supposed to sign... Well, my dad did say that he'd talked it through. Anyway, let's not dwell on that too much. Is that so? Yanfei, are you sure you can't find some other way? I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Well, the chasm... Whoa, that's a really thick book. Commercial consultancy. Or... Snezhnaya. Ah, О, found him. снежная. Ха. Даже прям как по-русски сказала. Crossel. A Snezhnayan merchant who once Snezhnaya. came to me with some legal queries on certain articles in the legal... He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus jadeite to make hairpins. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll... Oh, you want to join me? I suppose that's no problem. But it's best if you... Wow, an adeptus imploring us. Best we be Так, ну блин, я не хотел сейчас это задание активировать, блин. Это же, да, это... Это у нас, получается, что активировалось-то вообще? Вот это чайник, да. Но мне он сейчас не нужен. Мне нужно вот это вот доделать. Задание. Я не хотел это активировать сейчас конкретно. А вообще, когда само по себе активировалось тут. А это что у нас тут? Короче, книги можно тырить бесконечное количество. Правда, не знаю, зачем они тут нужны. Ну ладно, пусть будут. О, привет. Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. A letter? Oh, I see. This again. Oh, don't mind me. Can we actually read this thing? Yes, honored guests. You must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild. Please rest assured that the matter written about has been duly Please take a seat here in Lioli Pavilion, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our... Yay, tasty snacks! Of course. We treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their present, please. Ну погнали, чё. Скорее всего, мы тут вряд ли сможем отказаться от такого щедрого предложения. And Paimon thought we'd get kicked out. Or Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Книжного червя, блин. Как она прикольно его все-таки назвала. Книжный червь. Thank you for your patience. Ну что-то в этом есть, да. With the amount of wealth and power Gentry Maltsai has, for him to correct the error of his ways, he must... Since Gentry Maltsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy... Deprived of the necessary raw materials, even the best craftsperson in Teyvat... Great
idea. That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. But Liyue is huge. Is it really? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as first, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked. There is also some unsold core lapis at the chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so 3 sellers in the city. Of course, we are not expecting you to cover the costs. Wow, so many more! With cash like this, Paimon could... Well, this is not. All you need to do is strike a deal. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the... Так, нам сейчас нужно купить корляпис со всех точек, получается, да? Пойдемте, чё. А, все в Лiyue, кстати, находится. Вот 2 прямо здесь, рядышком. Так, только не пугайся. О, молодец. Good day, my friend. My apologies, but... Oh, I thought you were here to No, that I still have. Although I ship it all to factories. Too much hassle, not enough return. Sorry. What? No. All right, I'll do it. Clearly, no shortage of... А, все, купили уже? А Мору, получается, не нужно тут тратить на него? Oi! О, Балай. Привет. All of it? All of it Давно would не be виделись. far more than you actually want. Feiyun, if it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign. Угу, все, хорошо, здесь купили. Теперь нам надо... А. Я не знаю, пробежать или... Ладно, давайте сейчас сделаем по старинке. Вот отсюда, наверное, будет проще. Hi, anything I can do? You want... That's sad. None are in writing. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't worry about my prior client. He hadn't made any down... Thank you for your patronage. We hope... Ну вот и все, блин. Гильдия все решает. Так, теперь надо сюда еще. А подождите, а что у нас здесь? Купите корляпис в разломе. Ну ладно, давайте. Разлом так разлом. Блин, а я тут смогу пройти? Надеюсь, что да. Да что ж такое? Опять какое-то задание активируется. Или чё? Или это просто? А, типа мы здесь не были разве еще? Стойте. А, мне же назад, мне в обратную сторону идти. Ё-моё, так здесь сундук, по-моему, был. А, нет, это просто бочка. Ё-моё, куда я пошел, блин? Да в смысле я... Ай, черт. Я и не хотел в этот разлом. Вообще уходим отсюда.
Так. Где у нас тут? О, кстати, смотрите, здесь какой сундук у нас. Давайте попробуем. I must leave no speed of light. Cool it. Freeze. Incoming. Hey. Попробуем быстро выйти. Так, 1200, кстати, катсцен смотрит. Плохо. With sword comes shadow. Dodge this. Leave it all to me. Так, Беннетон бесполезный. Hey. Cool it. Don't get frostbite. Incoming. Freeze. To the chase. Speed of light. Отлично. И сундук получаем. Хорошо. Not bad, as far as treasure is concerned. Так, теперь куда? А где, кстати, у нас этот? Боже, да что же они там все так высоко, а? Так я вот тут не смогу забраться? Да идите в жопу тогда. Не, херня, ребят. Не буду я сейчас его собирать. Пойдемте лучше на задание. А сейчас, секундочку. You're alive, aren't you? Так, тут пришли к какому-то силачу. Hello there. Are you in charge of the... Aha, finally. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. The original buyer's price was already... Are you serious? 7 миллионов мора, Less охренеть. than 100,000. I'm А вот afraid it has to 2 go to the миллиона highest потратили. bidder. I'm breaching an existing... Look, you have your problems to deal with. All right. When we get back, Откуда у нас столько we'll just мора? have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times. Wait, surely there's no need for that. Please, don't do this. It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss. If he asks, all we can do is mention your... I understand. There's just one other thing, though. I don't know where exactly, but so... Maybe you could go and look for the carts? Oh, yes, of course. I mean... That's that then. Ай, блин. Вот ты вляпался, а. Идиота кусок. Блядь, да почему все анимокулы вот там находятся? В какой-то жопе. Приходится за ними там как-то подниматься вверх. Вот телега. Oh, yeah! We make a note of the location. А, надо ж 5 штук, нифига. Let Paimon... Так, да, есть. Incoming. Hey! Cool it! Don't blink! That's it, all right. Отлично, еще и корляпис. А вон. Одна телега. Here
Так, и еще где-то одна есть. Наверное, где-то здесь. А, он еще хиличу. О, запись около разлома занесена в архив. Это что я сейчас сделал? Это событие, что ли, какое-то? Another one down. That guy said there were 5 carts in total, so that should be all of them. Let's get back. Так, ну погнали. Here, we've made a note of the cart. Oh, wonderful. Thank you both. Done and dusted. Yeah! We make a great team, don't we? Угу. Ну уже сколько работаем Now for the вместе. final stop. Так, купите руду и чаны 9. Окей. О, как далеко-то. Quite a downpour. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. Нафига? Я не помню, я видел же в геншине грозы или нет? Наверное, да. Наверное, были. А вот и чан 9. Just who I was hoping to see. You wouldn't know. Oh, don't worry. You won't be. Oh? What? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too, but I don't care who you are. A discount of 70%. No need. We'll take it at the mark. You mean you're? I can't believe it. But gentry mount-sized thugs. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you... Huh. But tell me, what on earth? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. Good people always get what's coming to them anyway. Let's get going. Так, и что нам теперь? А, ну все, задание полностью выполнено. Нет, еще надо. Так, ну все, давайте уже доделываем задание полностью. И, наверное, на сегодня все, скорее всего. Такой небольшой стрим получается у нас. В следующий раз постараюсь побольше постримить, подольше. Правда, теперь непонятно, когда это в следующий раз будет. Welcome. Синсу давно не виделись. You better believe it. Well, naturally, I used the time to divine halberd and the way the story develops across the first 5 volumes. Nothing short of exemplary. How blessed we are to have such an author grace our world with such works. And this is related to gentry. It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, it was rather good. Thanks. Why does Paimon have... So go on, then. Think about it. Gentry Moutsai goes searching for core. He panics. Without the goods, he can't fulfill his contract. And if he can't fulfill his... He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild Gentry Moutsai is a hugely powerful figure in the business. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution... So it was you! О! You were the А one вот и sticking он. your neck. Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone. Core lapis is hardly a rare mineral. And We are not persecuting you. Was it not one Так, of your own снова men who готовится said Махач. this... you clearly don't know what's good for Да you, что ты Master. говоришь? If
Да что ты говоришь? Speed of light, nowhere to hide. Freeze! This moment will be frozen. No, my sword! Hey! Yeah. Да, быстренько со всеми справимся, я думаю. Don't blink. Вот и все. А, еще этот остался агент. Ладно. Yeah, cut to the chase. Adventure time! Everybody stand back! Speed of light. Hey! Dodge this! Rain cutter! Yeah, don't blink. Вот и все. Готово. А по сюжету, конечно, противники легкие попадаются. Their strength is almost... Might I remind you that the Fatui's relationship with you extends to business matters only? What are you... Then figure it out by you. А вот они просто Wait, my кинули lord. тебя. What are you doing? Thanks to this valiant young man. My lord? You? Indeed, my liege. I am Xingqiu, disciple of the О! Gu clan and second Пацан со связями. I've been played like... gentry Moutsai. Coercion and intimidation are hardly the attribute I shudder to think what the Fatui will do with you. You meddling swine. Since you asked Chang the Ninth for a discount of 70%, let 3 times the market. How... Deep breaths now. This is a simple В смысле, чё еще возмущаешься тут? Have it your way. On behalf Хорошо, of the хоть шанс мы Feyun тебе Commerce предоставили. Guild, Ты, I thank you for your лошара. You? Funny? So that massive stash of Mora... It was but a paltry sum. I got to make a very sound investment while putting Gentry Moutsai in his place. A class... You're too kind. Yikes! Paimon read in one of these martial artist novels that when rich heirs like you get angry at someone... Paimon's toast! And sorry, very... Calm down. Since you can fly, you... Save me! Save me! This is not a drill. Repeat, this is not... Jokes aside, I have the... Meanwhile, Legend of the Shattered Halberd was... I did nothing, and hence deserve none of his grat to have made such My lord, forgive the intrusion. Please inform my father thusly. I have averted it. Might this meritorious act compensate for my prior transgressions, and earn me a few more days of freedom? For all your clever long words, the fact is you're just a... What if I... A reward! It seems whatever I say, there's no persuading you to stay. Oh, I didn't realize you weren't a... Thank you in advance for returning the book for me. I will take my... Ну давай. Рады были повидаться. Так, еще надо эту вернуть, правда. Ай, самину, конечно, качать надо, выносливость. Вообще ни о чем. Finally, you're back. I'm positive that you must have been behind. Please don't say that. The Chang family was a Since then, I've saved for years, hoping to restore... Were it not for you, this barren waste... Wow, that's the... I'm sorry, what? Nothing? Wonderful. Legend of the Shattered Halberd. Do people really look... Actually, the art is centuries old, and was once held in high esteem. To instigate a revival, you need to inject some fresh... In any case... Guhua kids these days. Take that young rascal Xingqiu, for instance. For all his talk about what does it matter? Anyway, you wanted the Leo of... It's yours to keep. In addition, here is but a small token of appreciation. My ore is sold, and... Странная закладка, окей. What? What was that? Oh, that little rascal. Отлично, все. Это мы завершили.
Хорошо. Награду получили. Примагемы и книжки у нас тоже есть. Так, а что у нас здесь? Что у нас здесь? Еще остались вот это вот задание выполнить. Потом вот это вот еще тоже. Кстати, здесь чуть-чуть осталось. Хотя это цепочку заданий, ну, здесь можно 800 получить опыта. Ладненько, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем до скорой встречи.